Vivo V20 Pro এই ফোনটা লক অবস্থা আছে, আমরা দেখতেই পাচ্ছেন স্ক্রিনে। তো আমরা এখন এটা কাজ করব। আপনারা ফুল প্রসেসটা দেখুন, ভিডিওটা দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে আমি কিভাবে এটা আনলক করে দিয়েছি।
তো এই ধরনের ফোনগুলো আপনারা আনলক করতে চাইলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। প্লাস এই ধরনের কাজ শিখতে যারা ইচ্ছুক আছেন অবশ্যই আমাদের অফলাইন ক্লাসে যোগাযোগ করতে পারেন। প্লাস আমরা অনলাইনেও ক্লাস করাই আপনাদের যাদের স্কিমাটিক নলেজ নেই, ফোনের চাইনিজ ফোনগুলো স্কিমাটিক কীভাবে আপনারা এই কাজ করবেন, ঠিক আছে। দেন আমরা অলরেডি আরেকটা আইসি ড্রিল করে এটাও আমরা আনলক করেছি। আসলেই অনেক সময় আছে ফোনগুলো ডেড ডিস্ক নিয়ে কাজ করে থাকে মানুষ, কারণ একটা দামি ফোন কখনও এক টেকনিশিয়ান চাইবে না যে ফোনটা আনলক করতে যে যদি কোনো ইনকেস ডেড হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু সে দায়ভার নিতে চায় না, কারণ কি একটা ফোনের দাম 60-70 হাজার টাকা দাম, ঠিক আছে। তো এই ফোনগুলো এই টেকনিশিয়ান ভাইরা অনেক বাংলাদেশে অনেক ভালো ভালো টেকনিশিয়ান আছে, তাদের কাছে যাদের দেখবেন যে হাতের কাজ ভালো, অ্যাক্টিভিটি ভালো, তাদের কাছে দিয়ে এই কাজগুলো আপনারা করাই নেবেন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার, পাশাপাশি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন।